Hi guys, good morning, good afternoon or good evening at whatever time you're watching this video. So welcome to my YouTube channel. I'm from dropping my son to school. It's morning, it's 7:26 and they're supposed to be in class at 7:30. So I always make sure he goes early, yani before your 7:30. Si lazima ukiambiwa 7:30 ati by 7:20 ndio uko kwa gate. Go early. So remember drop. I want to do this video spend the day with me as a stay home mom. I want to show you my routine in our new home. Like the routine is just the same, but you know, because we are in a new house, in a new space, in a bigger space, in a space that I'm loving. So let me show you my routine. So I'm done. Here are my clothes. Hizo zote hivyo. Na huko nyuma, hapa nyuma. Na hiyo line nyingine na kuna zingine na huko. Hizo zote ni zangu hivyo. Nimeanza kuangusha pegs. Mombasa kuna kuanga na upepo. It's always windy like and right now according to the weather forecast wanasema kutakuwa very windy. Na naona ni ukweli. So sometimes I come nataka nikuje nikae hapa. I want to go do the dishes. Nikuje nikae hapa nizikaishe. Ndio zisianguke. Unaona zimeanza kupoteza peg hata kama ile imeangusha peg moja. Nikuje nikae hapa nisianguke. Let me show you my view. I have a view of the ocean when I am kwa rooftop. Niko na view ya ocean. Acha niwaonyeshe. Sijui kama mtaona. That is the ocean. Uko. If I zoom, haitakuwa clear. I'm not using an iPhone. So, that is the ocean. Uko. That is the ocean there. So, nimepanguza viatu zile zilikuwa chafu. Hizi ziko hapa hivyo ni zangu, za mtoto, za shule. So, zinafaa kupanguzwa nimepanguzwa. Zile tu za white, hizo sijapanguza because zinafaa kuoshwa. Kiatu ya white you can't wipe. You have to wash. Because when you wipe, itakauka na lines, like dirty lines. So that is a shurak for the time being. So now I want to take breakfast. It's 10:45 a.m. This is the time that I love taking my breakfast. At 10. From 9:30 to 10:30. Hapo ndo natakanga ku take my breakfast. So I'm just taking ndizo zile napasha. Zile full tulikula sapa. It was
rice and some stew. So nizo tu nitakula and then I come continue with the chores. Is it chores or chores? With the house chores. So yeah, my kitchen is clean. That's how it looks like. Unaona bado pepa inatoka tu pole pole by the way. Hapo niko naziekanga, zikimaliza ku dry up naziweka huko juu. So yeah. So let me clean the toilet. I don't know if I will fold the clothes. Nitaosha to the toilet, but not deep cleaning, just to do because I am tired. Those clothes were a lot. They were too many. So I am so tired. I'm just feeling to go lie on my bed and sleep. Right now it's 2:02. I will set an alarm at 3:30 when I sleep. Kama nitalala ni set an alarm at 3:30 because when I sleep right now najua nitaamka na uko saa 10 nisipo set alarm. Unaona mtoto na mwendeanga saa 10. Naona kwa ile kona at that far end corner uko si uchafu, it's not uchafu, ni simiti. Unaona ile simiti huwa inabaki after watu wamejenga. Unaona bado hii floor ijangara. Not only here, even on my sitting room floor ijangara kabisa. I'm still looking for something inaweza sugua nayo kabisa itoke yote. Na sitaki kutumia acid nisiharibu tiles za wenyewe. Simnaona huku. Hii si uchafu. Hii ni simiti. Ni simiti ya kujenga. Because I told you this house is new. We are the first ones kuishi hapa. So naona kale kakitu. Kale kakitu. That thing works magic. Kama uko kwa bed sitter, hii inaweza kuua. I'm telling you the truth, hii inaweza kuua. The scent, yo. Anyway, let's go and clean the sink. So for the sink, I'm using this one. So ukiweka hivyo, you can let it settle for like some minutes, but mimi sina hiyo time ya kuacha isettle hapo. I will just clean it. Let me rest. There's no need of overworking na ni kwangu. Si ndio? Ama nyinyi mtasema aje? There's no need of overworking. So, see you tomorrow. Good morning. It's the next day. So, I want to take hot... I'm feeling like taking hot chocolate. Just milk and chocolate with no even sugar. I hope I will be able to take without sugar. So I'll just boil the milk. It's boiling. And then let me look for the chocolate. I know najua iko mbali, acha nitafute penye iko. But nilikuwa nimeiona. Nimeitaka somewhere here inside. This one. How many spoons? Let me put 2 spoons.
So nimeshika clean your lens. My phone usually tell me when my lens is dirty. Nimeshikwa na tushughuli. Yes, so I need to go to ferry. Ferry natoka hapa naenda town, nachukua gari za ferry, but I not cross to the other side. I'm just going to ferry. And this is my handbag. I love this handbag. I love it. Haikuangi partitioned in the inside. It's just like that. Let me show you. Venye iko tu hivyo. So I have a handkerchief. I have tissue paper and my lip balm. I had something else. Nenda wapi? Oh, these are aka siya changi. Siya changi. So yeah. So haiko nini ndani, iko tu hivyo. I wish ningekuwa na kamfuko ndani because of the money. Najua mtu anarushanga pesa, unaenda maybe kutoa kama handkerchief, unapata pesa inaanguka. But tayeka tu hapa. So let me go to ferry, nitawaonyesha around. Nimeenda kwa shughuli fulani which I will tell you on other videos to come, but right now twende ferry. On the upper drawer, it's mine. Some handbags. It's my son's. Kuna socks, vest, the shule, uniforms, boxers, handkerchiefs, and then hapa ni bed sheets nimeziweka hapo juu yake haijaja. And then there is my husband. No need of opening for the privacy of the innerwears. So hapa nishamaliza pia. Nimepanga hizi ni za kulala. Hizi ni shorts za kwenda beach. This is the school bag. Hizi ni polo shirts za church. Hizi ni t-shirts to the home. More t-shirts. And then there is trousers. Let me show you my husband's side. This is my husband's side. His trousers and shirts. Nilikuwa nazipanga na color according to the color, but I got bored. More trousers and then towels. This is also my side. These are my denim trousers. So let me show you a handbag that I bought at only 500 Kenya shillings. This handbag, I love it. Oneni tu. See, this is for traveling when I am doing solo trips. Naeka nguo hapa. Juu ni nguo tu ya kurudi. The one yenye narudi nilikuwa nimevaa. Most of my clothes ziko home. So, hapa ni nguo tu ya kurudi. Look at it. It's white in color. I think even the camera is not doing the justice. Let me show you the inside part. So, inakaa hivyo ndani. Ndani inakaa hivyo. Unapanga tu nguo zako hapo. See you tomorrow.
God.